السلام عليكم خيارتا كسور وهذا quick day and review gap. So هذا chart I took everything off و plain كان waxa weeyaan waki Monday dan haysanay oo marketku xaggan u furay xaggan una weekii hore ku xiray. So you can see weekgan waxaan ka tagnay a very huge gap oo aanan san maanta filayay. Yes, we will not fill it today. San maanta been because we get the rest of the week ban haysana marketku inuu hoosta ka soo dhamaado. San weekii hore soo dhigay the sell side, the fair value gap. Already maanta Tuesday miyaan aragnay taa. Yes. So hadda waxaan noo calaamadeynaya this is the daily weeyaan oo ah hadda arkaysiin this fair value gap ay khafiifiyo. This is daily fair value gap oo hadafkeenu uu ahaa. This is the daily fair value gap. Agan sarana waxaa la yiraahdaa meeshan waa maxay from here to here it's not a volume imbalance ma aha volume imbalance. Tani waa liquidity void weeyaan. From here to here there's no liquidity. There's absolutely nothing going on. Again, are we gonna feel it soon? Liquidity void follow yaqana volume imbalance maaha or liquidity void. So taasi saano yara calaamsanato. Sell side can which have an calaamadiye already the last week now. It was a target for us. معناه ما هاينا trade كهذا سد لكن هو prediction أو أنو هالنكها the sell side one هلا. So market كو هذا وده أركتها كوسي صعدا هذا it is this fair value gap كوسي دحشرنا. yes fair value gap يده واستعمالي كرتا حرة ورتعايو كله. price كو أداد يركب فكرتي هذا حقه كوتش هذا is this random إنه صوغ عليه all the way to the 50%. أنا كسان هذا من سنة هاي this is for tomorrow market كو it either have to use إنتن قيبتن صار the 50% to send price higher. So أنا كم وحن لنا يا weekend we might take the sell side if we do not fail to go through here. أدانو حقن كده بيحكي كري وينو this fair value gap كا أدانو كده بحنو. Yes, my target will be the sell side, which I will نعلم ده. Sell side كم أيوة نقولنا يا هدف كيبو. هدف كيبو حاجة if we go through here and use it as a resistance. لكن as I said أدو market كو حاجة كسي نقطة for the week وحو نغنيا to fill this liquidity void and also to send price higher to the upside ka to create a new high. Buy side كو حاجة just quickly buy side. فهذا let's go into the 1 minute ka an kutusiya maanta waxaan soo dhigay telegram ka. If we look at 9:30 ka markaanu furnay maanta price ka which I always tell inaan idinku iraado calaamadeeya xaggu price ku iska furay 9:30 candle ku waa kan xaggan uu iska furayna. As you can see exactly this candle low says it's the opening. Also cheat through هذا price point جدا عن إدين شيء جيو dadkiina qaar wax u maleynayaan it's random but لكن meeshu market ku iska furin waa a key part. And also another thing aan idinku iraahdo calaamadeeyana oo badankan calaamadsan waa maxay it's the first fair value gap after 9:30. taana hadda maskaxda ku haysta you will see me use that a lot. fair value gap ka ugu horeeya wuxuu doonaa ahaado the first presented fair value gap ee sameysma after 9:30 taas waynu ku calaamsanaado.
waxaa loo yaqaanaa first presented fair value gap. aan qorayaa the first presented fair value gap. First presented fair value gap or ujeed, and you can use the market used the same fair value gap multiple times a day. So maanta, as I said on the Telegram ka, markaan meelahan marketku u marayay, what did I say? My goal was initially what? This low and also this low. aniga hadafkaygu maanta muxuu ahaa? It was the sell side. Anusaan u badnaa. If you want it, you can go back and check on Telegram ka. waxaan soo predict kareynayay inuu aniga hadafkaygu ahaa the sell side ka. So today marketka waxaan sugayay markuu xaggan soo marayay if it's gonna give me a reasonable setup to go short and go lower. But since marketka waxaa nagaga sii sareeyay, if you look at the 15 minute ka, maanta xagga u marayo waxaa naga sareeyayna maxay? A fair value gap xaggan sare yaala iyo another 15 minute fair value gap xaggan yaala. I know it's too much. aniga usually I don't have all these things marked, you know, laakiin waxa weeyaan si aad u aragtiin idinku let me choose another different color. si aad u aragtiin the way I view the market ka. So labadan waa two individual candles of 15 minutes ah. So marketku what I usually do is weeku markuuna ahayn bilowga bisha oo kale, markuu marketku sidan u galo fair value gapkan ugu horeysa aad arkaysiin, forget about the rest. xaggan markuu marketku marayay waxaan daawanayay laba shay baan daawanayay. I was watching the first fair value gapka inoo sameysmay, which is this one. It's not this one, which is this one. ayaan eegayay. At the same time I was watching this 15 minutes fair value gap. Up to 15 minutes fair value gapka priceku markuu buy side ka qabsado, if it rejects immediately, aniga wuxuu i tusinayaa inuu hoosta u baxayo. So if it was not day like this today, immediately markuu saa usoo dhaadhacay the first time, xaggana trade-ka ku geli lahaa immediately. The first time saa usoo dhaadhacay, shifting market structure nu siiyay, first fair value gapka usoo baxay, aanu ka sareyno 9:30 opening up on a regular day. haddaanan garan lahayn maalmuhu iyo qiimahay leeyihiin iyo warmuu naga horeeya, maanta warmuu jira, kaasaan ku geli lahaa. But I waited inaan helo more confirmation. So price kuu soo noqday, kor buu cararay. That immediately aniga waan yara shakiyay. waxaan idhahdaa okay, why do the price need to go back up? sababtoo buy side ka uu qaatay, it does not need to take this buy side. waa maalmahan the market doesn't make a whole lot of sense oo aniga ii sheegaysa inaan sideline ka fadhiyo. But still the logic even applies maalmahan oo kale. The market went up again, took the buy side, wuxuu soo gaadhay kala badh of the 50% of the 15 minute fair value gap, went through it. markuu saa u soo dhacdhacay, immediately I took a trade. trade-ka xaggan aan ka galay, qaybtanna waan calaamadaysanayoo ishan ku hayay. marketkuu soo galay, it went down, came up to the first fair value gap sameysmay after 9:30. waa kan uu soo galay. You see how it respects it. hoos buu dhaadhacay. It failed to go to the 50% of the daily fair value gapka ee bluega ah ee aan ku dhex jirno. It failed. Just quickly show you my execution. Yes, I did take a loss, laakiin waxaan idiin sheegayaa the logic of the trade-kaasna muu noqonin mid loss ah, break even buu noqday. markuu marketku immediately markuu xaggan reject gareeyay, I was confident hadday maalin caadi ahaan lahayd, the reason why I'm on demo, I would have been confident inaan xaggan ku qabsado trade-ka. xaggan
but for you the students waxay idin fiican intuu marketku hoos u soo dhaadhaco inaad entrygan labaad aad ku gashin till it leaves then come back haddaynu kusoo noqonin and it keeps going down then you don't have a trade. I took hagan immediately markuu marketku soo dhaadhacay between this fair value gap oo intaan gelin the first fair value gapka I sold, I went short. Okay, price-ki haddana kor buu usoo noqday waan arkayay xaggaas aruu iska xidhay wuu isfuray kor buu usoo socday marketku ma arkaysaan xaggana is another fair value gap hoos buu u dhaadhacay I took another short marketku hadda isagoo kor usii socdaan haddana mid kale sii galay short another fair value gap xaggan marketka went up 50% of the first fair value gap it went down filled this volume imbalance or I had this also marked out volume imbalance can 50% buu ka buuxiyay and I was waiting it to push it down below the 50% of the daily fair value gap and give us a lower price. So marketku markuu sidan usoo dhaadhacay aniga immediately stop loss-kayga xaggeen geliyay break even baan geliyay si aanan u khasaarin laakiin marketku wuxuu sameeyay it went all the way down volume imbalance kan u galay order blocking kan u galay immediately it rejected kor buu kacay hoos buu soo dhaadhacay another order block buu soo galay another fair value gap buu soo galay and it shot right up to where I was on my entry oo xaggan ahayd meelahan ahayd laakiin break even buu soo galay so still waxaan eegay marketka how it's gonna respond to this aniga wali alanka maan bedelin maxay trajectory-gayga inaan ahaa sell aniga was still short oo waxaan aaminsanaa marketku inuu kor usoo baxaya haddana hoos u dhacaya this fair value gap uu ka dhex baxay marketku the 15 minutes uu ka dhex baxay it went to the other one on the 15 minute-ka kan sare ba eeg wuxuu sameeyey kan sare do you see marketku is having a hard time inuu ka dhex baxo to the upside it's struggling between this fair value gap it's struggling ana taasi waxay i tusinaysaa the market is still want to go lower to where to the sell side which aan calaamadeeyay markii hore laakiin calaa ayati xaal one more thing aan idiin sheegay oo telegramkan soo dhigay oo ahayd maxaan idinku idhaahday previously ayaa dhacaa 12 o'clock oo kale 12 marka lunchka badanka waxa dhaca waxaa loo yaqaano reversal hadda 12 oo meelahan marka 12 la taagan yahay no always laakiin go check marketku hadduu kor u socday at 12 what it does is kuwii badanka lacagta soo helay prior to 12 ayaa la attack gareeyaa which is kuwa iibsaday so markaasoo kale logicaaga haddaad rabti inaad trade gashid even at lunchka you should go the opposite way marketku lugeynayay which is a lot of setups aad ka dhex arki kartid baxaggan there is a fair value gap xaggaha which sameysmay at the 50% levelka of the 15-minute fair value gap haddaad arkaysin waan idin wada calaamadinayaaba this one is a perfect opportunity to go short another one this one is a perfect opportunity to go short at the 50% of the daily fair value gapka which is premium wayaan selkaasaad kaga bixi kartay selkaasaad kaga bixi kartay selkaasaad kaga bixi kartay selkanaad kaga bixi kartay so the marketka let's see how it uses at the 9:30 opening calaamadan casi waa 9:30 opening marketku badanka markaad short tahay oo aad rabtay inaad iibisid waxaad rabtaa inaad you wanna sell above the opening price-ka or at or close to so waxay u eekaan kartaa sidan iskaga eekaan kartaa adu area sidan oo kala ayaad rabtaa if you gonna go short even sidan waa iska caadi haddaad rabtid inaad short ahaatid this area u dhow the opening price-ka ayaad rabtaa inaanad ka fogaanin haddaad iibinaysid
haddaad iibsanaysidna hoosun u yara dhaqaajiyo haddaad iibinaysid you want to sell, you want to buy below the 9:30 opening or close to it or agagaarkeeda. taasna waa wax kalo confirmation isiinaysa if I'm gonna go short and iibinayo I'm above the 9:30. yes, if I'm gonna go long I want to be below the 9:30 or close to it. laakiin marketka waxaad arkaysaan xaggan cidna chance muu siinin, wuu cararay, but it did not do anything fruitful because it was struggling. intan kalena wuu meereysanayay to 12 aan gaarnay. as I said 12 kana waa badanka waa reversal. trade kan waan daawanayay but I did not take it, but laakiin I was tape reading and I had it on the background kan haystay. so hadda waxaan idin sheegayaa on marketka even if you do not participate aanad ka qayb galin waxaad u baahan tahay inaad sidan sheeko ay kaaga sheekayso. marketku you know waa storytelling weeyaan. marketku sidan u sameeyay sidan sabato. you have to give it a reasoning. iyo waxaad u fiirsataan this daily candle-ka bal eeg, this is a daily fair value gap and ku yara celiyo for those of you. waa kan weeyaan, waa kan. you see this is the daily fair value gap. waa xaggan iyo xaggan. the 50% ka meeshaas maad oran kartaa waa area random mase waa area sensitive oo sabab buu meesha u yaalaa. the top and the middle and the low maad u malaysaa adiga areahan inuu iska random yahay oo meeshan oo kale la qiime yahay, mase waxaad arki kartaa price movementku xaggu ka dhacdhacayo. can you see it? areas were very sensitive area loo yaqaana, and as we go through the years oo kale waad fahmaysaan why we market those areas. but let me go on to the daily candle-ka. so the daily candle-ka aniga prediction-kaygu wuxuu ahaanayaa still ina areahan lasoo buuxiyo, areahan maran to the buy side-ka and to the buy side-ka. from here to here there's no price leg dhexmaray. beritoolana waxaa soo baxaya news Donald Trump baa hadlaya at 9:30. so waxay u isticmaalayaan smoke bomb either to send price lower bacdina Thursday ama Friday kor usii darayaan. so hadda keep that in mind. meeshan daily fair value gapkan horena I will keep an eye on it siduu priceku maanta kolley wuxuu xidhayaa at the center or meelaha agagaarkeeda, but I will see how the market uses that area. so I hope it's not super confusing because waxyaabo badanna waa idinka yara hayay, wayna idin fiicanta inaa saa market ku aragtiin, and I promise with time it will make more and more sense. waana salaamantiin.